So, what is, in your opinion, what is so special about occultry and shamanism? Is this real? What do you think? Of course, I find it real, and there is no. I mean, I don't think it can be treated as unreal because there are a lot of proofs also. And if I say occult science, it is a part of spirituality. So it is again a branch of spiritual science, and so is shamanism. And if you see now, how do I start? You have to be, I mean, more specific in your question. You ask me, So, and then it will be easy for me to now, answer. now that you said spiritual science, Huh. so like we know, okay, science is something that has evidence and such things. Logic behind it, logical There's something that explanation. proves that there are proofs that this is true. Hmm. So in spiritual science, when you're saying that, we know that there are many ways in which the rendition happens. Right. But what is the proof behind it? I mean, how can you say that yes, things have happened? Is there any evidence? Yeah, I mean, throughout the centuries, if you see, throughout the centuries, people have done a lot of experiments. Some have come to the forefront, or maybe some have been highlighted, some have been, kept aside, or maybe kept hidden from the society. So that's one point that which misguides people a lot. And they think that it is all, maybe a superstition or something like that. No, I don't think so. If I talk about crystals, so crystals have, why do people say that crystals, they are just mere stones? No, it is not. They have minerals, they have those properties in them which actually help in healing people, and in terms of body, mind, and soul. And how do they work? If you go to the geological aspect, yes, you will read more about the crystals, and so there is one explanation which goes into that branch of studies. And if you ask for the esoteric aspect, if you ask for the spiritual aspect, I would say that there is a logical explanation behind it because of the minerals. When you are holding a crystal in your non-writing hand, which is actually a weaker hand, the one which you are not using for writing. So if you are holding it in the non-writing hand and you sit for a while quietly, then you find that after a while you actually start becoming relaxed. You feel calm about it. But if you are holding it in the writing hand, some people, mostly people don't feel anything of it. But there are people who can actually feel the vibration of a crystal in both the hands. There's a way of detecting the authenticity of a crystal. That is also there. That is another geological aspect. But yes, there are minerals in it which can actually help you in your internal healing. Like the astrologers, when you see the astrologers, they prescribe some stones or gemstones or whatever you call it, or the natural stones. And why do they say that if you wear this, this will happen, if you wear that, that will happen? Basically it is not, they are not changing your future or changing your life or anything. It is just having a healing impact on your mind, removing the blocks, doing some healing thing to your body, mind, and making you more agile, more prompt, or in your thought process, in your activities. So that will help you to go in a certain direction, and that will actually help you to function in a certain way, and that will change the vibration of your surroundings. So there is various sorts of logical explanation behind it. And now regarding the atomic structure of the crystals, well, I'm not the right person to guide you, so there will be geologists or other scientists who can actually tell better regarding the crystal angle. Now if you're talking about orbs, so you can actually see what orbs are actually like. They have an ectoplasmic outer shape, and then there is a very thin film-like center. So at times scientists have seen in some of the experiments, in fact I have also seen in some of our photographs, when I was learning some Wiccan stuffs from one of my respected teachers. So there they had clicked a lot of pictures where we saw it's like what do you call it, some roundish
forms on the picture itself, on the photographs itself, either on the face of the person or on the hair of the person or somewhere or the other. So those orbs, and there are scientists in the West who have actually experimented. So if you read about orbs, you will see that some school of thoughts believe that those are nothing but archangels or angels, some spiritual beings. Some school of thoughts, they believe that those are spirits, and it's like they're trying to communicate something, and if they persist there for a longer duration, they might take the shape of some human or some other living form. But that doesn't mean that it is illogical or something. There had been experiments, but when you take a photograph, then only you find the existence of it, the proof of it. Otherwise, you don't. Then, if you see the spirit activities or spirit presence, there are a lot of photographs which people have taken, and I will also show you some of the photographs which I also have, where you see the signs that there was some kind of presence. In Tantrism, we know that people can open up vortexes and we can communicate with spirits. You can communicate with the aliens also. Yes, communicate with aliens also. So I have heard. And so in Western society, we see that there is something called planchette. And in societies like tribal societies like the Lepchas, they also have altars, and shamans have ways in which they can also communicate. Rather than using Ouija boards, they use some other kinds of artifacts. So can you throw some light on this issue? Means, what are those things and how is this done? What is the mechanism and what are the elements that are used? So 95% of the brain আমরা normally use করি না. We use only the 5% of the left brain. And because 85% এটাই কাজ করে, logical brainটা. The moment you activate the 95% brain, তুমি কিছুটা যখন সাইডে, এই সাইডে যখন right brain hemisphere when you are activating and you are functioning both the sides, তখনই কিন্তু এই ধরনের মেসেজেস ডাউনপোর হচ্ছে, বা মেডিটেট করতে গিয়ে ইউ আর ফোকাসিং অন সামথিং অ্যান্ড ইউ রিসিভিং সিগন্যালস, ইউ আর রিসিভিং মেসেজেস, ইউ আর কানেক্টিং উইথ দি আদার ডাইমেনশনস। তো সেগুলো কিন্তু হচ্ছে অনলি when you are activating the right brain, when you are in the alpha state of your mind, or maybe in the theta or delta or theta state of your mind. এবং এগুলো কি করে, যেহেতু এগুলো দে আর বিং ডিরাইভড ফ্রম দি আর্থ, আর এই ক্রিস্টাল তুমি কোথায় থেকে বেশি পাবে? যেখানে জল বেশি, যেসব জায়গায় জলা জায়গা বেশি, সেখানে তুমি ক্রিস্টাল কিন্তু খুব পাবে, মানে এটা পাওয়া যায় ওখানে। আমার এটা প্রমাণ পেয়েছিলাম আমরা যখন শিলংয়ে গেছিলাম, উই আর গোয়িং, মানে স্ট্রিমের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি হেমাটাইট, ক্রিস্টাল ফর্মস, এগুলো সমস্ত পড়ে আছে। আমরা তো নাচতে নাচতে তুলে নিয়ে চলে এসেছি। তারপরে পরে বুঝেছিলাম ওটা আনাটা খুব মানে বাজেই হয়েছিল, তার কারণ পরে স্পিরিট গিয়ে ওখানে গিয়ে চড়ে বসছে রাজকাল করে। আর আমি যেটা করেছি, আমি আমার রুমমেট যেখানে ছিলাম, তো আমাদের ঘরটা মানে সবকটাই হন্টেড ছিল। তো তার মধ্যে আমি বসে বসে এনার্জি ভোল্টেজ ক্রিয়েট করেছি। সমস্ত এত বড় বড় পাথর পেয়েছি, ইউ ভেরি এক্সাইটেড, আমি সব নিয়ে যাবো কলকাতায়। কি এক্সাইটেড আমাদের কিন্তু হচ্ছে একদম রাইট ফ্রম দ্য স্ট্রিম। এবং ওয়েন ইউর টেকিং ইট রাইট ফ্রম দ্য স্ট্রিম, দ্য ওয়াটার কারেন্ট অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার অ্যাম্বিয়েন্স চার্জেস দোজ স্টোনস টু অ্যান এক্সট্রিম স্টেট। ওটা প্রচুর একটা চার্জ হয়ে যায়। তো আমরা সেটাকে নিয়ে এসেছি। এনার্জি ভোল্টেজ কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমাদের টিচার শিখিয়েছেন, আর আমি গিয়ে মনের আনন্দে এরকম বসে বসে সাজিয়েছি। সাজানোর ফল হচ্ছে এই, কিছুক্ষণ পরে আই স্টার্টেড ফিলিং যে একটা কোনো যেখানে আমি বসে আছি, আমার সামনে থেকে মানে কেউ একটা আমাকে ওয়াচ করছে। অ্যান্ড কে ওয়াচ করছে, কোন দিক থেকে ওয়াচ করছে, আমি সেটা ধরতে পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি এরকম কোনো একটা জায়গা থেকে, মানে আমি যেখানে বসছিলাম এরকম একটা কোনো জায়গা থেকে ওয়াচ হচ্ছে। কে ওয়াচ করছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু কোনো একটা ফর্ম। এবার আমি ক্যামেরাতে চেক করবো। তো মোবাইল ক্যামেরাটাকে নিয়ে তুলেছি। আচ্ছা, আমি তো খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, যদি না আই এম কানেক্টিং উইথ দ্য থিং, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কানেক্ট, কারণ আমি বুঝতে পারছি যে ওটা অশরীরী কেউ একটা বসে আছে। এবার আমি কী করবো, ঠিক আছে, ছবি ক্যামেরাটা দিয়ে, মানে মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে, অনেক সময় মোবাইল ক্যামেরা ধরা পড়ে। মোবাইল ক্যামেরা ধরতে দেখলাম যেখানে ইয়েটার ছিল, পাথরটা ছিল, সেটার কাছাকাছি ওখানে একটা লাইট দেখা যাচ্ছে, পার্পল লাইট। তখনই বুঝেছি, ছবি তুললাম, তারপরে দেখলাম ছবির মধ্যে ওটা ধরা পড়ছে। তোমাকে ছবিটাও দেখো, নাহলে তুমি ওটা বুঝতে পারবে। তোমাকে আমি এক্ষুনি যেটা বলছিলাম, সেই কেউ যেটা বলছিলাম নার্তিয়াম নিয়ে, ওটা ওই যে জায়গাটার নাম পরে আমি চেক করলাম, ইট ইজ নার্তিয়াম, যেখানে মেগালিথসগুলো পাওয়া যায়। আর দোজ আর লাইক যেটা বলে, কারণ কিছু ম্যানমেড
নট ইয়ে রয়েছে, রেগুলাস রয়েছে, আর কিছু কে বানিয়েছে ভগবান জানে, কারণ ওটা নর্মাল হিউম্যান বানাতে পারে না। আচ্ছা And those are like হতে পারে, those are the signal towers with the other spiritual world. with the other